Hi, hello, good morning. Welcome to PythonLife, our AWS services. Yes. ఇవాళ సెషన్లో మనం ఏ కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్లో S3 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. అమెజాన్ S3 సర్వీస్ అండి. S3 సర్వీసెస్. సో మనం ఇవాళ మన అజెండా ఏంటంటే సో ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్లో భాగంగా మనం ఇవాళ S3 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో EC2 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ IAM సర్వీస్ అండ్ VPC సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. రైట్ నౌ టుడే అవర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ S3 సర్వీస్. S3 సర్వీస్ అండి. సో మనకి S3 సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే మనకి S3 సర్వీస్ అండి. సో S3 మీన్స్ సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్గా కాల్ చేస్తాం. S3 మీన్స్ సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్గా కాల్ చేస్తాం. సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్గా మనం కాల్ చేస్తున్నాం. సో దీని నేమింగ్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే S3గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఎవ్రీ వర్డ్లో మనకి స్టార్టింగ్ లెటర్ ఎస్ అండి. సో ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ S3 సర్వీస్. అండి. మనం క్లియర్గా పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ అన్నాం. స్టోరేజ్ అంటున్నామండి. స్టోరేజ్ మనం ఓల్డెన్ డేస్లో మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని ఎక్కడెక్కడ మనం స్టోర్ చేసేవాళ్ళం, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, డేటా స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం ఓల్డెన్ డేస్లో ఎలాంటి డివైస్ మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళంటే లైక్ ఫ్లాపీ డిస్క్ అని యూజ్ చేసేవాళ్ళండి. సో ఫ్లాపీ డిస్క్ యొక్క కెపాసిటీ మనకి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ 2 MB సైజ్ వరకు మనం డేటాను స్టోర్ చేయొచ్చు. సో మనకి బేసికల్గా S3 అనేది ఒక స్టోరేజ్ సర్వీస్ అండి. సో మనకి ఓల్డెన్ డేస్లో డేటాని ఎలాంటి డివైస్ మనం స్టోర్ చేసేవాళ్ళం అంటే ఓల్డెన్ డేస్ అండి. లైక్ ఫ్లాపీ డిస్క్లో వచ్చేసి మనం 2 MB సైజ్ ఆఫ్ డేటాను స్టోర్ చేస్తున్నాం. 2 MB సైజ్ ఆఫ్ డేటాను స్టోర్ చేసేవాళ్ళం. ఆఫ్టర్ దెన్ దాని తర్వాత మనకి ఏమొచ్చాయి కొన్ని అడ్వాన్స్గా వచ్చేసి లైక్ సిడీస్ అని యూజ్ చేసేవాళ్ళండి. కాంపాక్ట్ డిస్క్. లైక్ సిడీస్లో మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాను స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ 700 MB ఆఫ్ డేటా వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. సో దీనికి అడ్వాన్స్గా మనకి ఏమొచ్చాయంటే లైక్ డివిడీస్ వచ్చాయండి. సో మన డివిడీస్లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మనం స్టోర్ చేయొచ్చు? Yes, 4.7 GB of data. 4.7 GB of data వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చండి. అండ్ లేటర్ ఆన్ ఏం మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంటే లైక్ పెన్ డ్రైవ్స్ అండి. సో పెన్ డ్రైవ్స్లో వచ్చేసి మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మనం స్టోర్ చేయొచ్చు? ఆల్మోస్ట్ 128 GB. Yes, so nowadays more than GB వరకు మనం డేటాను స్టోర్ చేయొచ్చండి. సో ఓల్డెన్ డేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో 128 GB ఆఫ్ డేటా వరకు మనం డేటా స్టోర్ చేయొచ్చండి. సో దీనికి అడ్వాన్స్గా మనకి ఏమొచ్చాయంటే లైక్ హార్డ్ డిస్క్ అండి. హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ అండి. సో హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్లో 2 టెరాబైట్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వరకు మనం డేటా స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనకి ఏ సర్వీస్ అంటున్నాం? S3 సర్వీస్ అంటున్నామండి. S3 is a simple storage service. గా ఉంటున్నామండి. Now observe the point. S3 is unlimited. Data storage service. S3 is unlimited data storage service. S3 is a unlimited data storage service. By using S3 service is used to store. S3 service is used to store the all kind of files. By using S3 service, we can store the all kind of files. So S3 is used to store all kind of files. మనం ఎలాంటి ఫైల్స్ మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేయొచ్చండి. S3 సర్వీస్ మనం స్టోర్ చేయొచ్చు.
So basically S3 is a global service అండి. In previous అండి. సో ప్రీవియస్ మనకి S3 సర్వీస్ ని ఏ విధంగా కాల్ చేసేవాళ్ళంటే గ్లోబల్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తారు. S3 is గ్లోబల్ సర్వీస్. S3 is గ్లోబల్ సర్వీస్. సో ప్రీవియస్ మనకి AWS లో S3 సర్వీస్ ని ఏ విధంగా కాల్ చేస్తారంటే గ్లోబల్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తారు. బట్ S3 is right now S3 is region specific service. రీజియన్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తున్నారు. రీజియన్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తున్నాండి. సో నౌ అబ్జర్వ్, హియర్ ఇట్ ఈస్ మై AWS console. Here it is my AWS console. Now I'm switching into S3 service అండి. I'm switching into S3 service. So S3. Now opening a new tab. Open link in new tab. Now observe, S3 is on which service? Either it is a global service or region service. So basically S3 is a region specific service. Previously it is called as global service ga call cheyaru. So right now S3 is a region specific. Which region? Northern Virginia. So currently S3 is a Northern Virginia. You can change the region also. You can change the region also. You can change the region also. Yes. By using S3 service, by using S3 service, by using S3 service, we can download, you can download and upload files and access the files from S3 service. And S3 service లో మనం ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ? Yes, ఫైల్స్ మనం బకెట్ లో ఉన్న డేటా మనం డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు as well as అప్లోడ్ చేయొచ్చు అండి. సో ఆబ్జెక్ట్ మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయొచ్చు as well as డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. సో we can access the files from S3 service and S3 service. The files in S3 service, the files in S3 service, we cannot execute it. We cannot execute it. So S3 service lo mana files ni execute cheyalem. S3 service ni uchesam ikkada files మనం execute చేయలేము. You cannot install any operating system in S3 service. You cannot install any operating system or any database in S3 service. So మనం S3 service లో database మనం ఇన్స్టాల్ చేయలేం as well as operating system మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయలేమండి. Operating systems మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయలేం. So basically S3 is a serverless service. S3 is a serverless service గా కాల్ చేస్తాం. S3 is serverless service. And that means, so you don't need to install any operating system, any database. And we cannot install the operating system as well as database. మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయడం, డేటాబేస్ మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయడం. వై? బికాస్ బేసికలీ S3 is a serverless service అండి. S3 service cheaper than S3 service cheaper than EC2 service and so when comparing to EC2 మనం కంపేర్ చేసుకుంటే, that is elastic compute cloud తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే, సో S3 సర్వీస్ ప్రైస్ పరంగా మనకు వచ్చేసి బెటర్ ప్రైస్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. సో కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి తక్కువగా ఉంటుంది when comparing to EC2 సర్వీస్ అండి. EC2 service. Yes, we cannot attach S3 to EC2 instances, but we can access S3 buckets from EC2 service అండి. సో S3 సర్వీస్ మనం తీసుకెళ్ళి EC2 సర్వీస్ మనం అటాచ్ చేయలేము. బట్ ఏం చేయొచ్చు? EC2 సర్వీస్ మనం యూజ్ చేసి S3 సర్వీస్ లో మనమైతే పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాము ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ EC2 సర్వీస్ ద్వారా.
బై యూజింగ్ EC2 సర్వీస్ ద్వారా మనం గెట్ చేయొచ్చండి. S3 సర్వీస్ S3 సర్వీస్ S3 service can support S3 service can support static website hosting. సో S3 సర్వీస్ మనకి ఏం సపోర్ట్ చేస్తుందంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుందండి. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ ఫ్యూచర్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇన్ S3 సర్వీస్ we can create buckets. సో మనం S3 సర్వీస్ లో ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే బకెట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. సో బై యూజింగ్ S3 సర్వీస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద బకెట్స్ లోపల మన డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. S3 ఈజ్ ఏ అన్లిమిటెడ్ డేటా స్టోరేజ్ సర్వీస్. By using S3 service, we are creating the buckets. So bucket is nothing but a container or object. So container is nothing but we can store anything. So ఇక్కడ మనం images ని స్టోర్ చేయొచ్చు, మూవీస్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు, వీడియోస్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేయొచ్చు. S3 is a object based storage service గా కాల్ చేస్తాం. S3 is a object based storage service గా కాల్ చేస్తాం. S3 is a object based storage service గా కాల్ చేస్తున్నాం. S3 is a object based storage service. What is mean by object? Object is nothing but anything, any kind of file. S3 is a object based storage service. Here object is nothing but any kind of file. So buckets are regional specific service. Buckets also regional specific service. Bucket names while creating the buckets, the bucket names are universal. Or unique. మనం బకెట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్న టైంలో బకెట్ నేమ్స్ మనం ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలంటే యూనిక్ గా ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో వై? బికాస్ n number of people are creating the buckets. సో మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు బకెట్ నేమ్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే యూనిక్ గా ప్రొవైడ్ చేయాలి. Nested buckets we are not created. అంటే ఇక్కడ నెస్టెడ్ బకెట్ అంటే ఏంటంటే బకెట్ లోపల వన్ మోర్ బకెట్ మనం క్రియేట్ చేయలేమండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక బకెట్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here it is my bucket. సో ఈ బకెట్ లోపల నేను వన్ మోర్ బకెట్ ని క్రియేట్ చేయలేను. సో ఈ ప్రాసెస్ మనకి ఫీచర్ మనకి సపోర్ట్ చేయదు. ఈ ఫీచర్ వచ్చేసి మనకి సపోర్ట్ చేయదండి. while creating the buckets అండి. No nested buckets. That means bucket under bucket cannot be created. You can create bucket in different regions also. You can create the buckets in different regions also. By default, the buckets are private. సో మనం ఏమైతే బకెట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రతి బకెట్ ఏ విధంగా క్రియేట్ అవుతుందంటే ప్రైవేట్ గా మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. బై డిఫాల్ట్ ద బకెట్స్ ఆర్ ప్రైవేట్. If you required, you can make it as public. So based on our requirement, సో మనం క్రియేట్ చేసిన బకెట్ ని ఏం చేయొచ్చు అంటే yes, పబ్లిక్ చేయొచ్చు. బై డిఫాల్ట్ ఆల్ బకెట్స్ ఆర్ ప్రైవేట్. Based on our requirement, we can make it as public. Yes, the maximum number of
The maximum number of buckets you can create in S3 is 100 buckets for a reason. 100 buckets for a reason. ఒక రీజన్ లో మనం టోటల్ గా ఎన్ని బకెట్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక రీజన్ లో మనం టోటల్ ఎన్ని బకెట్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ 100 బకెట్స్ వరకు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. 100 బకెట్స్ వరకు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ S3 సర్వీస్ 100. దట్ ఈస్ సాఫ్ట్ లిమిట్ గా కాల్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ సాఫ్ట్ లిమిట్. సాఫ్ట్ లిమిట్ అంటాం. యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద కెపాసిటీ ఆల్సో, బట్ దే ఆర్ చార్జబుల్. Yes. Now observe. Yes, just a second. So here it is my bucket. Here my bucket name is PythonLife demo. Here my bucket name is PythonLife bucket. And సో మనం బకెట్ ని క్రియేట్ చేసిన టైంలో బకెట్ నేమ్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పానండి. సో బకెట్ నేమ్ వచ్చేసి యూనిక్ గా ప్రొవైడ్ చేయాలి. వై? బికాస్ సో బకెట్ నేమ్స్ ఆర్ యూనివర్సల్. So when you are creating the bucket names, we need to follow some rules. అండి. సో బకెట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ బకెట్ ని మనం క్రియేట్ చేసిన టైంలో కొన్ని రూల్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఆ రూల్స్ మనకి ఏంటంటే yes, always we need to provide the lowercase letters only. Only lowercase letters మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయండి. So don't use capital letters. Don't use uppercase letters అండి. Don't use uppercase letters అండి. సో అలాగే 3 మినిమం క్యారెక్టర్స్ నుంచి అప్ టు 63 క్యారెక్టర్స్ వరకు మనం మాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ బకెట్ నేమ్ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చండి. మినిమం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మనం క్రియేటింగ్ ద బకెట్ నేమ్ వచ్చేసి మినిమం 3 క్యారెక్టర్స్ నుంచి మాక్సిమం 63 క్యారెక్టర్ వరకు బకెట్ నేమ్ ని క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. సో అలాగే ఐపీ అడ్రస్ ఫార్మాట్ లో బకెట్ నేమింగ్ ని ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. ఐపీ అడ్రస్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 178.98.23.56 అండి. అంటే ఇక్కడ అడ్జసెంట్ పీరియడ్స్ యూజ్ చేయకూడదు. వైల్ క్రియేటింగ్ ద బకెట్ అండి. యాజ్ ఎ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్ కి సో మనం ఎంత డేటాను ఒక బకెట్ లో మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే ఫ్రీగా వచ్చేసి 5 GB ఆఫ్ డేటా స్టోరేజ్ వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. 5 GB ఆఫ్ డేటా స్టోరేజ్ వరకు మనం డేటాను స్టోర్ చేయొచ్చు అండి. బట్ S3 సర్వీస్ వచ్చేసి మనకి ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? యూ కెన్ స్టోర్ అన్లిమిటెడ్ ఆఫ్ డేటా. బట్ యాజ్ ఎ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్ కి సో ఒక S3 సర్వీస్ లో మనం బకెట్ ని క్రియేట్ చేశాక ఆ పర్టికులర్ బకెట్ లో మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే అప్ టు 5 GB ఆఫ్ డేటా వరకు మనం స్టోరేజ్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు. 5 GB ఆఫ్ డేటా వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అండి. 5 GB ఆఫ్ డేటా వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. సో S3 సర్వీసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S3 సర్వీస్ మనం ఇక్కడ ఒక బకెట్ ని క్రియేట్ చేసామండి. ఆ బకెట్ లోపల మనం ఇక్కడ మోర్ దాన్ 5 GB మనకు ఫైల్ ఉందండి. మోర్ దాన్ 5 GB ఆఫ్ ఫైల్ ఉంది మనకి. ఉందండి. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ని సో మల్టీ పార్ట్ గా మనం డివైడ్ చేస్తూ ఏం చేస్తామంటే స్ప్లిట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తామండి. ఇఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మోర్ దాన్ 5 terabytes అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే we need to split that object అండి. అంటే మల్టీ పార్ట్ గా మనం కన్వర్ట్ చేస్తూ ఆబ్జెక్ట్ ని వచ్చేసి S3 సర్వీస్ లో మనం స్టోర్ చేస్తాం. S3 సర్వీసెస్ uses వార్మ్ మోడల్. దట్ మీన్స్ వార్మ్ మోడల్ అంటే మనకి ఏంటంటే write once and read many times.
Read many times. Read many times. So what means write once, read many times. Read many times. Read many times. And as a free tier eligible customer కి మనకి ఇక్కడ 5 GB ఆఫ్ డేటా స్టోరేజ్ వరకు ఫర్ 12 మంత్స్ వరకు మనకి ఫ్రీ tier eligible customer కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఫర్ 12 మంత్స్ వరకు మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. Here my bucket name is PythonLife demo only. Here my bucket name is a PythonLife demo. Here it is my bucket name. Here in this bucket I am uploading one object. For example, my object name is my object name is python.jpg. python.jpg. Here it is my object name. Here it is my object name. Here it is my object name. So here we will get the object URL. Object URL. We will get the object URL. Object URL. Yes. So by default, the bucket is private. By default, the bucket is private, and based on our requirement, we can make it as public. We can make it as public. So here it is my bucket name. PythonLife demo is my bucket name. In that bucket, I have an object. Here my object is Python. So what type of object it is? JPG file. JPG file. In S3 service, we can store all kind of files. సో మనం ఇమేజెస్ కావచ్చు, వీడియోస్ కావచ్చు, మూవీస్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేయొచ్చు. లైక్ డాక్యుమెంట్, ప్రజెంటేషన్, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనం S3 సర్వీస్ లో స్టోర్ చేయొచ్చు. ఎస్, ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేస్తామంటే, సో S3 సర్వీస్ మనం బకెట్ క్రియేట్ చేశాక ఆ పర్టికులర్ బకెట్ మనం డేటాను అప్లోడ్ చేస్తామండి. అందులో ఉన్న డేటాను మనం ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ URL. By using object URL. Yes, ఏ విధంగా మనకి క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ, ఏ విధంగా మనకి క్రియేట్ అవుతుందంటే, now observe. So https slash, so what is our bucket name? Yes, here bucket name is PythonLife demo. Here it is my bucket name. So PythonLife demo.s3 service. Which service we are using? S3. సో ఏ రీజన్ బకెట్ ని క్రియేట్ చేశానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యుఎస్ ఈస్ట్ అనే రీజన్ లో బకెట్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. నార్థన్ వర్జన్ రీజన్ బకెట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. యుఎస్ ఈస్ట్ 1. సో amazon.com. So our bucket name is PythonLife demo es3.useast1 amazon.com slash. What is our object name? Like photo అన్నది. You can create folder also అండి. నేను డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Here my object name is python.jpg. సో ఇలా మనకి ఒక URL అడ్రస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ఇలా మనకి ఒక URL అడ్రస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ S3 URL. ఆబ్జెక్ట్ URL అండి. ఆబ్జెక్ట్ URL. సో హియర్ yes, PythonLife demo is a bucket name. Here PythonLife demo is a bucket name. PythonLife demo is a bucket name. Name of the bucket. So here S3 is service name. Here S3 is service name. And next one, US East one is region name. Which region we are created? Northern Virginia. Here it is amazon.com is that is AWS domain. So and Python. So Python is a object name. And Python is a object. What is our object? Python. So here Python is a object. Python is object. So Python is object. Here JPG is type of file. What kind of file it is? JPG. So we are simply called as suffix.
సో మనకి ఈ విధంగా అయితే URL ని ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. URL మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. URL అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నౌ అబ్జర్వ్ హౌ టు క్రియేట్ ద బకెట్ అండ్ బకెట్ లో మన డేటా అనే విధంగా అప్లోడ్ చేయాలో చూద్దాం. ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. నౌ ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ AWS అకౌంట్ కి కనెక్ట్ అయ్యానండి. సో S3 సర్వీస్ కూడా లాగిన్ అయ్యాను. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ షో యూ హౌ టు go to S3 service. Yes. So here it is my AWS console. Here it is my AWS console. This is my AWS account. Now I'm searching for ES3 and ES3 service. In search box and search చేస్తున్నాండి ES3 service. It's loading. So S3 is a region specific service. Previously it is called as global service. Global service. Yes. Every object in S3 is stored in a bucket. To upload files and folder S3, you will need to create a bucket where the object will be stored. Yes. Now I'm creating bucket. Now I'm creating bucket. So here we need to provide the bucket name. Yes, my bucket name is PythonLife demo. PythonLife demo. Now, so by default buckets are private and చెప్పాను. We need to make it as public. We need to make it as public. So just unbox it, confirm the acknowledgement. That's it. Create bucket. Create bucket. Yes, our bucket will be successfully created. Our bucket will be successfully created. Now, here it is our bucket name. PythonLife demo. Which region is created? US East, Northern Virginia. When it is created, creation date. Now go to inside my bucket. Yes, present we don't have any object in this bucket. So present మనకి bucket లో ఎటువంటి objects లేవండి. Yes, we need to upload the object into our bucket. So click on upload. Click on upload. Add files. Add files. Just select add files. Go to desktop. I'm searching for our image. Just a second. Go to the down, sorry, desktop. Let's see little. My image name is little in the desktop. Now go to desktop. So I'm searching for my image is little. Yes, here it is. Open. Now click on upload. Now observe. So what is the name of the image? Little.jpg. Little.jpg. And type of image is JPG. And size of image is 15.4 KB. 15.4 KB. Just click on upload. It's showing the notification also. Uploaded succeeded. Yes. Now go to our bucket. Now go to our bucket. So just refresh here. Yes, go to our bucket. So what is our bucket name? PythonLife demo. Yes. Every object will be stored in standard storage class. మనకి S3 service లో different types of storage class మనకు available గా ఉంటాయండి. While uploading the data into bucket, by default మనకి ఏ storage class లో store ఉందో entire data వచ్చేసి standard storage class. It is the default storage class in S3 service. Here it is my object. So here it is my object little.jpg. Yes. ఏ విధంగా మనం ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ URL. Yes. Now observe. So here it is our object URL. Now paste here. Same thing in that one example మీద డిస్కస్ చేస్తాం. Same URL అండి. So https pythonlife demo s3.useast1 amazon.com little.jpg. ఇక్కడ నేను పైథాన్ అని ఎగ్జాంపుల్ వేసిన ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఇమేజ్ ఏం అప్లోడ్ చేసిన ఇక్కడ little.jpg ఇమేజ్ ని అప్లోడ్ చేశాను. నౌ we need to access our object into the web browser. Now we are getting error. Why we are getting error? But మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన బకెట్ మాత్రమే ఏం చేస్తాం ఇక్కడ పబ్లిక్ చేసాం. బట్ ఆబ్జెక్ట్ కి అది ఎనేబుల్ అవ్వదండి. we need to change the ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో. మనం అప్లోడ్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఎస్ పబ్లిక్ గా ప్రొవైడ్ చేయాలి. బై డిఫాల్ట్ ద బకెట్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ మోడ్.
సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ పబ్లిక్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో వైల్ అప్లోడింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ టు అవర్ బకెట్, ఎస్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ నాట్ పబ్లిక్, వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ పబ్లిక్ అండి. సో మన రిక్వైర్మెంట్ దగ్గర మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, ఆబ్జెక్ట్ ని పబ్లిక్ చేస్తాం. జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో క్లిక్ ఆన్ యాక్సెస్ ట్యాబ్, ఎస్ make public using ACL, make public using ACL, make public, yes, our object will be publicly available. Now go to our URL, just refresh here, yes, our object will be accessible. And so ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే బకెట్ ని క్రియేట్ చేసి బకెట్ లోకి అయితే డేటాని అప్లోడ్ చేస్తాం, బకెట్ లోకి అయితే మనం డేటాని అప్లోడ్ చేస్తాం. ఎస్, సో ఇప్పుడు మనం బకెట్ ని ఏం చేద్దామంటే రిమూవ్ చేద్దామండి. బకెట్ ని ఏం చేద్దామంటే రిమూవ్ చేద్దాం. నౌ గో టు అవర్ బకెట్. వాట్ ఈస్ అవర్ బకెట్ నేమ్? PythonLife demo. నౌ అబ్జర్వ్. సో నేను ఇక్కడ బకెట్ ని డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఇన్ మై బకెట్ హ్యావింగ్ సమ్ డేటా, ఇక్కడ నా బకెట్ లో ఏముందంటే సమ్ డేటా ఉందండి, సమ్ ఫైల్ ఉంది. సో ఫైల్ ఉన్నప్పుడు మనం బకెట్ డైరెక్ట్ గా రిమూవ్ చేయలేం. నౌ అబ్జర్వ్ వాట్ ఇట్ సేయింగ్, ఎస్ దిస్ బకెట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ. మీ బకెట్ లో డేటా ఉంది, ఫస్ట్ ఆ డేటాను రిమూవ్ చేసి బకెట్ ని డిలీట్ చేయమంటుంది. ఎస్, ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ బకెట్ లో ఉన్న డేటాను మనం ఏం చేయాలంటే రిమూవ్ చేయాలి. బకెట్ లో ఉన్న డేటా మనం ఏం చేయాలంటే రిమూవ్ చేయాలి. హియర్ ఐఎమ్ చూసింగ్ ఎంప్టీ బకెట్. సో వీ నీడ్ టు రిమూవ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద బకెట్ అండి. సో బకెట్ లో ఉన్న డేటాను మనం రిమూవ్ చేసి డిలీట్ చేశాక అండ్ దెన్ బకెట్ ని మనం రిమూవ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. No, we will get it. Yes, we need to type it as permanently delete. We need to type it as permanently delete. So paste here. Yes, click on empty. Our object will be deleted. Now I'm trying to delete my bucket. Here my bucket name is PythonLife demo. So click on delete. We need to provide the name of the bucket. Let me copy it and paste here. Our bucket will be deleted. Our bucket will be deleted. సో ఈ విధంగా మనం బకెట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం, బకెట్ లోకి ఆ డేటాను అప్లోడ్ చేస్తాం, బకెట్ నుంచి డేటాను యాక్సెస్ చేస్తాం, బకెట్ ని డిలీట్ చేయొచ్చు. సో S3 సర్వీస్ మనం ఎలాంటి ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను ఇక్కడ. సో బై యూజింగ్ S3 సర్వీస్ we can host a static website అండి. S3 సర్వీస్ ద్వారా మనం ఏం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు అంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై website? What is mean by static website and what is mean by static website? Firstly, what is mean by website? A website is nothing but collection of web pages. A website is nothing but a group of or collection of web pages. Web pages is called as వెబ్సైట్ గా కాల్ చేస్తాం. ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వెబ్సైట్ గా కాల్ చేస్తామండి. వెబ్సైట్ గా కాల్ చేస్తాం. ఈ వెబ్సైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ collection of web pages. Is called as website. Websites are classified into two types. Websites are classified into two types. Websites are classified into two types. That is static website. And second one is dynamic website. S3 సర్వీస్ మనకి ఏ ఫీచర్ ని సపోర్ట్ చేస్తుందంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఫీచర్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఫీచర్ అయితే మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. బై యూజింగ్ S3 సర్వీస్ we can perform the static website hosting. What is mean by static website? Now observe what is mean by static website. మనకి ఏంటంటే very simple. The website which will display the same content or same response for every user is called as static website. The website which will display the same content or same response for every user is called as static website. ఆ కంటెంట్ ఏ యూజర్ లాగిన్ కూడా సేమ్ గానే ఉంటుందండి. అక్కడ యూజర్ ఎటువంటి యాక్షన్ ని పర్ఫార్మ్ చేయలేరు. జస్ట్ అక్కడ రీడ్ ఆపరేషన్ మాత్రం మనం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. ఎస్,
The website which will display the same content or same response for every user. Those websites are called as static website. Static website. Now, next one is dynamic website. Dynamic website is nothing but the website which will display the response based on user action, or user request is called as dynamic website. For example, here it is. For example, Amazon e-commerce application అండి. Amazon e-commerce application. సో నేను ఇక్కడ ఏమైతే ఇక్కడ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తాను బేస్డ్ ఆన్ యాక్షన్. నేను ఇక్కడ ఏమైతే ఇక్కడ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తాను ఆ రిక్వైర్మెంట్ దగ్గర అక్కడ కంటెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. కంటెంట్ వచ్చేసిన ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ చూసింగ్ ఒక మొబైల్ ప్రైస్ నేను చెక్ చేసిన ఇక్కడ. నేను ఇక్కడ ఏమైతే యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నా యాక్షన్ దగ్గర నాకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ కంటెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇలాంటి వెబ్సైట్ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ గా కాల్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ యాక్షన్ అండి. రిమెంబర్. సో బై యూజింగ్ S3 Service మనం ఎలాంటి వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ చేస్తామంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని హోస్టింగ్ చేస్తున్నాం. ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని హోస్టింగ్ చేస్తామంటే we required HTML code. HTML code. సో బకెట్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ బకెట్ ద్వారా మనం ఎలా స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని హోస్టింగ్ చేయడం. లెట్స్ సీ. Firstly, I'm creating bucket. How to create bucket? While creating the bucket name, the bucket name should be unique. Yes, here my bucket name is, I'm providing the same name, PythonLife demo, demo. So we need to make it as public bucket. Confirm the acknowledgement. Create bucket. Our bucket will be created. What is our bucket name? PythonLife demo. Now we need to upload the object. Yes, click on add files. So here I'm searching for index. Files. My file is myindex.html. My file name is myindex.html. So that's it. Click on upload. So public ga manu access ni provide cheyali. How to provide? Make it as public. Yes, just select the object and make it as public. Still it's loading our object. Yes, myindex.html. So click on access tab. So go to make it as public. Yes, make public. Yes. Now ఏ విధంగా మనం యాక్సెస్ చేస్తామంటే ఎస్ ఎలా మనం ఇక్కడ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ చేస్తామంటే now go to our bucket name is PythonLife demo. So go to property section. Yes, scroll down. Yes, static website hosting. By default the static website hosting is disabled. We need to change it as enable. Click on edit. Here I'm choosing the option called as enable. Yes. So what we are providing the file names like index.html. What is my file name? myindex.html. So error base is not required. It is optional. So click on save changes. So successfully edited static website hosting. It will generate one URL.
one URL, one entry point, object, sorry, bucket website endpoint. Just copy it and paste here, enter. Yes, here it is, our content. So welcome to PythonLife. Welcome to PythonLife. So a user ఇక్కడ మనకి లాగిన్ అయినా కూడా బేస్డ్ ఆన్ దిస్ URL ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తే సేమ్ కంటెంట్ వచ్చేసి యాక్సెస్ అవుతుంది. సేమ్ కంటెంట్ వచ్చేసి యాక్సెస్ అవుతుంది. సో S3 ఆబ్జెక్ట్ URL గెట్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేస్తామండి. సో ఆబ్జెక్ట్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తాం. సో బై యూజింగ్ S3 సర్వీస్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ కూడా మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని కూడా హోస్ట్ చేస్తున్నామండి. లెట్ మీ డిలీట్ ఇట్ అండి. లెట్ మీ డిలీట్ ఇట్. సో వన్ మోర్ ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ చేద్దామండి. వన్ మోర్ ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ చేద్దాం. ఎస్, బిఫోర్ దట్ ఐఎమ్ డిలీటింగ్ మై బకెట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ బకెట్ ని ఎంటీ చేయాలి. సో బకెట్ లో ఉన్న డేటా మనం ఏం చేయాలంటే ఎంటీ చేయాలి. లెట్ మీ కాపీ ఇట్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. సో క్లిక్ ఆన్ ఎంటీ. సో మనం ఒక బకెట్ ని డిలీట్ చేయాలంటే ఆ బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మనం రిమూవ్ చేయాలి. ఆ బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మనం రిమూవ్ చేయాలి. లెట్ మీ delete my bucket. Let me delete my bucket. What is my bucket name? PythonLife demo. Let me copy it. We need to provide the name of the bucket. So delete bucket. Delete bucket. So one more static website hosting చేద్దామండి. So HTML templates. HTML templates. Here I'm choosing the first option. మనకి ఫ్రీగా ఇంటర్నెట్ లో చాలా రిసోర్స్ మనకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. సో ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని హోస్టింగ్ చేద్దామండి. ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని హోస్టింగ్ చేద్దాం. ఎస్, లెట్ మీ click on download. Click on download. Yes, go to our downloads. ఈ ఫైల్స్ అన్ని కాపీ చేస్తున్నాను. So I'm creating one folder. S3. అన్ని ఫైల్స్ ఇక్కడికి స్టోర్ చేస్తున్నారు. సో మనం బకెట్ లోకి ఆబ్జెక్ట్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ మనం ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో డైరెక్ట్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే అన్ని ఫోల్డర్స్ మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు అండి. అన్ని ఫోల్డర్స్ మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు. Now go to and create one more bucket. Now go to and create one more bucket. My bucket name is, now observe, నేను ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ యూజ్ చేసి బకెట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఏమంటుందో చూడండి ఇక్కడ. PythonLife demo. PythonLife demo. So we need to make it as public. Just unbox it, save it. So create bucket. We are getting error. We are getting error. Bucket name must not contain uppercase characters. We need to provide the only lowercase letters only. That's it. We need to change it. So what is our bucket name? PythonLife demo. So we need to make it as public and make it as public. Yes, create bucket. Create bucket. సో బకెట్ ని అయితే క్రియేట్ చేస్తుంది. బకెట్ లో మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని అప్లోడ్ చేయాలి. సో గో టు అవర్ బకెట్. Go to our bucket. So click on upload. So here I'm adding folders. First మనం folders ని యాడ్ చేద్దామండి. So our service is S3. So our folder name is S3 అండి. Just select it. So CSS files ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. Just click on upload. So add folder and one more folder is font. So click on upload. Add folder and one more folder is images. Click on upload. As add folder and one more folder is JS JavaScript. Let's click on upload. Now add files. Now add files. Let me upload our files.
about JPG block index shop. 4 files ఇక్కడ at a time upload చేస్తున్నాను. Now అన్ని ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే పబ్లిక్ చేద్దాం. చేస్తాను. Now click on upload. So it will take a few minutes of time. ఎందుకంటే మనకి MBs లో ఉంది, కొంచెం లిటిల్ బిట్ టైం తీసుకుంటుంది. ఆల్మోస్ట్ 2.5 MB. టోటల్ ఫైల్స్ ఆర్ 34 ఫైల్స్. టోటల్ ఫైల్స్ ఆర్ 34 ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, మనకి అప్లోడ్ యొక్క నోటిఫికేషన్ మనకి క్లియర్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. 87%, 97%. Yes, upload succeeded. Now go to our objects and go to our objects and make it as public. And make it as public గా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. పబ్లిక్ గా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. Still it's loading. Select all objects. Go to actions. Make public. Make public. Successfully edited public access. 9 objects, 10 objects. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఇక్కడ పబ్లిక్ గా ఎనేబుల్ చేస్తున్నా క్లియర్ మనకి ప్రొవైడ్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ మనం ఫెయిల్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. Yes, 34 objects are public. 34 objects are public. Now close it. Now go to properties. Again creating the static website hosting. Again creating the static website. So go to enable. Yes, we need to provide the name of the file. Here my file name is index.html. Why I am providing index.html? In our folder having a file called as index. That's why I am putting as name as index.html. Error page is not required. Error page is not required. So error page is not required. Save changes. Save changes. It will creating, still it's creating. Save changes. సో ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ ఫైల్స్ కాబట్టి లిటిల్ బిట్ టైం తీసుకుంటుంది. It will generate bucket website endpoint. Let me copy it and we need to access our website. Yes, here it is, our website. Now observe the URL. Yes, PythonLife demo S3 website US East 1 amazon.com. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ని హోస్టింగ్ చేస్తాం by using S3 service. S3 is a serverless service గా కాల్ చేస్తామండి. So S3 is we can provide unlimited data storage service. Unlimited data storage service. We can upload any kind of files. We can upload any kind of files in S3 service. What is mean bucket? Bucket is a container. Bucket is a container of object. Object is nothing but all kind of files. All kind of files. సో ఈ విధంగా మనం S3 సర్వీస్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం, బకెట్ ని క్రియేట్ చేసి బకెట్ లో డేటాను అప్లోడ్ చేస్తాం, బకెట్ లో డేటాను యాక్సెస్ చేస్తాం. సో బకెట్ లో నుంచి మనం డేటాని డౌన్లోడ్ కూడా చేయొచ్చండి. సో యాజ్ ఎ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్ ఎంత డేటా స్టోరేజ్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే 5 GB ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వరకు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. 5 GB ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వరకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఫర్ 1 year వాల్యూ మనకి 5 GB ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వరకు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ రీజన్ 100 బకెట్స్ వరకు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఫర్ పర్టికులర్ రీజన్ మనం ఎన్ని బకెట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే 100 బకెట్స్ వరకు మనం క్రియేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ సాఫ్ట్ లిమిట్ గా కాల్ చేస్తారు. So here empty the bucket. Let me delete the bucket. Let me delete my bucket. So bucket మనం డిలీట్ చేయాలంటే బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఫస్ట్ మనం డిలీట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ బకెట్ మనం రిమూవ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందండి. డిలీట్. So we need to provide the name of the bucket. Our bucket name is PythonLife demo. Delete bucket. So ఇది మనకి సింపుల్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ S3 సర్వీస్. థ్యాంక్ యూ.